Okay. Yeah, student is coming. So some student might be late, but could you start your presentation? Sure. So, おはようございます, おはよう everyone. ございます。学生の皆様、画面をオンにしてね。ありがと I hope you're having a good summer, and thank you very much to NIC for inviting me to present to you today. So I will be talking, I'm in California near San Francisco, and I'm going to be talking about community colleges in general, just a little bit. And then I'll talk about our family of 3 colleges, and I'll mainly focus on DVC or Diablo Valley College. So here we go. I will share my screen. Hope you have your popcorn or coffee, whatever, ready. Zoom の ID を Zoom のなんていうことシェアされている間にスティーブン先生ご紹介したいと思います。スティーブン先生っていうのはね、ディアブロバレー、それからコントラコスタ、それからコスタメサカレッジを統括する州のエデュケーションの方のトップの方でいらっしゃいます。で、ご一緒にいらっしゃる直樹さんですね。直樹さん、ここにいる、今 V サインしてくれた人が直樹さんなんですが、直樹さんは NIC の5期生として、ケンタッキー大学の方に進学されまして、その後 NIC でね、10年ぐらい、もっと15年ぐらい NIC で勤務されていて、今私がしているお仕事をされていらっしゃいました。で、その後ね、独立されて、さまざまな学校の、コンサルティングだとかされていらっしゃる、大先輩になります。Sorry, Stephen. It's okay, no, thank you. So just one question before I start. Would it be helpful for me to pause after every slide for interpretation? Naoki, do you? It will be necessary. If things get complicated, I'm happy to jump in. And Okay, I'll keep it simple though. Okay, here we go. All right. So just to start, just a little bit of information about community colleges in the US. One point is that there are a lot of them. So we have a lot of universities and colleges in the US, and then about 25% of the colleges and universities are community colleges. Another point I wanted to really highlight is that community colleges are very common for American students. So almost half, so about 45% of all US undergraduates who are studying for bachelor's degrees, they actually start at community colleges. So again, for Americans, it's a very, very common path. And also there are a number of advantages of community colleges, and just to kind of differentiate community colleges from four-year universities. So number one is that community colleges are easier to be admitted to. They have less strict admission requirements than four-year universities. So for example, community colleges do not require an SAT or ACT test. They typically don't require an essay or interview. And then also the English language proficiency requirements for community colleges are lower than for four-year universities. So for example, in California, the average TOEFL IBT, Internet TOEFL requirement is about 54. And if you compare that with universities, four-year universities, usually it's 80, 90, or even higher. So a second advantage of community colleges, you can save a lot of money, and I will show you on a slide later. So we cost less than the majority of four-year, even public or private universities in the US. And I will show you a chart of our tuition compared with some other universities. A third advantage, and I think this is really important for your parents to know, is that all of your courses
with us at community colleges are taught by faculty, taught by professors. That is not true, especially in the first and second year at public or private universities, where you have some courses with a professor and then some classes or sessions with a graduate student. Because professors at community colleges are only hired to teach, they're not hired to do research, their focus is on students. And also the classes tend to be a little more student-centered and smaller. And that connects to the fourth advantage, is that in the US, in the first and second years, basically it's the same everywhere. So I encourage you to think about community colleges as really the same thing as year 1 and year 2 at university. Everywhere in the US, whether it's Stanford or Harvard or UC Berkeley or Diablo Valley College, the first 2 years are very similar. You take about 60 to 70% of the courses are not in your major. And then only about 6 or 7 of your courses will actually be your major, your focus is studying. And then when you go to year 3 and 4, that is when students really concentrate on their major. So another advantage of community colleges is those general education courses, the 60 or 70%, are much smaller at community colleges. So for example, our average class size is between 24 and 30 students in year 1 and 2. And if you compare that to most universities or four-year colleges, you can have classes with 200, 300 students. So again, it's a bit more student-centered at most community colleges. And I think number 5 is maybe the most attractive point to share. And we have some websites that we can also show you. But what's really the magical is that it's actually easier for you to come to community college and then transfer after 2 years into a really highly selective, top ranked four-year university. It's much easier to do that than it is to apply directly from high school in Japan or other countries to that university. And I will give you some statistics about that in a minute. Let me summarize what you have said so far. 今、スティーブン先生の方からね、コミュニティカレッジ全般の話として出て、いくつか、詳しくお話したいんですけれども、アメリカ全土で1000以上のコミュニティカレッジがあって、そのうちの110校ぐらいはカリフォルニアにあります。だから、コミカレ自体の数非常に多いんですけれども、その中で特に人口が多いカリフォルニアは、コミュニティカレッジの数も多いです。で、アメリカ全土で見ると、だいたい 45% 前後の大学卒業する方がコミュニティカレッジに在籍したことがある。だからコミュニティカレッジ経由で4大に行くっていうことが、日本と比べれば当然なんで、非常にポピュラーな手段で、それができる最たる理由としては、最初4年生、4大あって、最初の2年間のカリキュラムっていうのが、アメリカの場合は一般教養を中心、ジェネラルエデュケーションと言われる一般教養を中心に最初2年間勉強して、この最初2年間のうちに自分の専門分野、ビジネスとかエンジニアリングとかっていうのを取るのは、大体5教科6、専攻によるんですけどね、大体数割程度。よって、最初の2年間はじゃあ一般教養に集中して履修するんだったら、4大以降が、コミカレ以降が一緒じゃないかっていうところ。で、コストがコミカレの方が安いんで、じゃあ一般教養を中心に終わらせて、4大は専門分野だけ勉強に行こうかっていうケースで選ぶ方が多い。で、あとはコミュニティカレッジの学生っていうのが4大への編入で、優遇されてる、アドミッションプライオリティがあるんで、優遇されてるっていう点であったりとか、4年生大学は研究機関としてやらなきゃならないお仕事もあるんで、どうしても最初の1年の一般教養になると、教授じゃなくて大学院生が教えたりすることも、多々あります。それに引き換えコミュニティカレッジとかになると、最初2年間、ずっと教授しかいないんで、大学院生がそもそもいないですから、教授から授業をしっかり受けれるっていうのも、4大と比べた場合でのメリットの一つではないかというふうに言われています。Excellent summary, Naoki. Very nice. So I think probably the most important message
for you to take home today is that California community colleges, like our colleges, like DVC, they offer one of the most affordable and most likely paths to excellent top-ranked four-year institutions. And I will show you some transfer data from students from Japan and other countries to support that. So our colleges are a family of three. We like to think of them as different flavors of ice cream, chocolate, vanilla, strawberry, or maybe mochi in Japan. And I think they all have different characteristics. I will focus mainly on Diablo Valley College, which is our most popular with international students, about 90% of our international students. But I also want to mention the other two because it's very important for you to go to the institution that's the best fit for what you're looking for, your major and other characteristics. So first is location. We are located in the San Francisco Bay Area, and I hope some of you have had the chance to visit, and if not, hopefully next year you have a chance to come in person. More specifically, we're on the West Coast, so it's a direct flight to Tokyo. And then on the map here, you can see the location of our three colleges that have easy access to the San Francisco International Airport. And this is our public transportation system. It's a combination of subway and train. It's not as fancy or quite as extensive as a system in Tokyo, for example, but it works. So one of our colleges, Contra Costa College, as you can see, is the closest to UC Berkeley, and it's the closest to San Francisco, just about 30 kilometers. DVC, Diablo Valley College, is about 45 kilometers, about 40 minutes on the train system to downtown San Francisco. It's more kind of suburbs in a residential area. And then our last college is Los Bodanos, LMC, and it's about 70 kilometers on the train network from San Francisco. And I'll give you a little more information about each college. But first, I wanted to show this slide because some people think of California and only palm trees and beaches come to mind. But we actually have, just like in Japan, we have really high mountains. And this is Lake Tahoe. And we've had students from Japan and other countries that get the chance to enjoy snowboarding, snow skiing. They're about 4,000 meters high, and they get about 10 meters of snow every year. So it's really a winter wonderland and playground that's only about 2.5 or 3 hours away from our colleges. Now, did you want to summarize anything or just keep going? Briefly. このカレッジーズ・コントラ・コスタっていうのは3つのコミュニティカレッジが成している、学区、日本語で言うと多分学区が一番近いと思うんですけども、学区があって、その中に3つのコミュニティカレッジがあると。で、それぞれのカレッジの特徴はこれからスティーブンさんがね、お話ししてもらいますけれども、それぞれ、特色はあります。ただ、同じ学区、同じカリフォルニアということで、授業料も全部一緒だし、入学の基準とかも全部一緒なんで、そこら辺は本当に自分がどこにマッチするかっていうような形で考えるのがいいのかなと。で、カリフォルニア、この地下鉄のあれ映ってますけれども、東京とか大阪と比べると、それはあれですけど、ただ、正直アメリカのスタンダードから考えれば、バートはめちゃくちゃ使い勝手いい。1時間に大体2、3本走ってるんで、で、ピークの時は1時間4本ぐらいはありますから、それ乗れば30分から40分ぐらいでサンフランシスコ市内まで行けますし、あとサンフランシスコの空港からバート出てるんで、慣れれば自分でもうサンフラついて、そこからバートで地元学校の方まで帰れるっていう風になるんで、そこら辺は他のコミュニティカレッジと比べると利便性っていう意味では非常に高いエリア地域になると思います。で、気候的にはね、西海岸なんで冬に雨が降って夏はほぼ降らない地中海性気候ですから、非常に住み良いですけど、ただ車で2、3時間行けばこのレイクタホみたいにウィンタースポーツやれる場所とかもあるんで、多分日本人の多くにとっては一番住みやすいそのコンフォートゾーン、気温的にも気候的にも住み良いエリアかと思われます。
Okay, so now I'll talk a little bit about the value, which is really about the quality of the experience for students. One part of that is diversity. So when you come to our colleges, you will be with nearly typically in a typical year, about 1,000 international students from almost 70 countries. Right now during the pandemic, our enrollment is a little bit lower, but I think it'll go back to about those numbers. As you can see from the graph, this is from about a year and a half ago, but about 80% of our international students are from Southeast and Northeast Asia. And as you can see, Japan is our fourth largest nationality represented. Last year in the spring, we had 95 students from Japan. And our classes just started on Monday, so we will have an update very soon for the fall numbers. So Japan, for many, many years, we've been receiving lots of students from Japan, and also they've been transferring out to great universities, and I'll talk about that at the end. But that diversity, I think, is very important because you'll get the chance to make friends, not just with American students, but with students from all over the world when you come to our colleges. Another part about the value is, of course, cost. And I just wanted to show a chart that may be a helpful comparison as you're considering choices after NIC. So this is the cost of tuition for a bachelor's degree in California. And there are 4 rows. The first row is what we call 2+2. And this is for spending 2 years at our colleges. And this is including all of the courses you would take with us for 2 years. And then the other 2 is the transferring in year 3 to a 4-year university, California State University, like San Francisco State, San Diego State, California State East Bay. And as you can see, our total tuition for 2 years for all the courses is about $20,000 for students who are not from California. For a CSU, and there are 23 of those, I will show you a map later, the tuition is about $7,000 more per year. So if you do a 2+2 to a California State University, your total cost for tuition for a bachelor's degree is about $55,000. So the second row is a 2+2 to the University of California system. So again, this is our cost study. And as you see, the UC system is more expensive. So it's about $33,000 more per year, and that's the cost of a bachelor's degree. And just to clarify, this is not including any possible scholarships. And I'll give you an example of a scholarship from a student from Japan to a CSU later. If you go in year 1, so you spend all of your years at UC Berkeley, UC Santa Cruz, UC Santa Barbara, UCLA, UC Davis, the tuition is going to be about $65,000 more than doing a 2+2. So not only is it less expensive, but as I will talk about, it's also easier to transfer into a top UC than it is from the beginning. And then we have private universities, they vary in cost, like Stanford or Southern California. I chose Southern California because every year between 5 and 15 international students transfer to USC. So that tuition is more expensive. What's worth pointing out is at the end of 4 years, the piece of paper, the degree is exactly the same. It doesn't matter which path you choose. At the end, you still get the same bachelor's degree. Nelke, did you want to talk about that a little bit? 今、授業料の、比較が出ているんですけれども、皆さんも多分知ってるかとは思うんですが、コミュニティカレッジの方が、同じ州内の4大、州立、私立と比べて、非常に授業料は安く設定されているっていうのがあるので、最初2年間、同じじゃあ一般教養を取るんだったら、じゃあわざわざ4大に行って、多額の金額を払うんじゃなくて、コミカルでじゃあ、一般教養を中心に履修して、で3年次、4年次に4大行こうというので、授業料の差額っていうのが出ています。
で、まあ、たまにね、学生さんに僕も聞かれたことありますけど、卒業証書、4大から卒業証書もらったときに、その卒業証書の中に、この学生をどこどこのコミカルから編入したとか、そんな記載に載るんじゃないんですかみたいなことを聞かれたことあります。そういうのは一切ないです。あくまでもその4大の卒業証書になるんで、まあ、見た目上とか、あとディグリー、もう本当に学位としては全く一緒ですのから、まあ、ここら辺が多分、コミカレを選ぶ最たる理由かと思いますが、授業料をここで、まあ、最初2年間で圧縮しておいて、3年次、4年次は、まあ、4大でしっかりお金払う。もしくは、この後説明ありますけれども、3年次、4年次、4大に行ってから奨学金もらう方もいるので、そうすれば授業料をさらに圧縮していけますから、コミカルでコストを極力抑えて、スカラシップをイヤー3、イヤー4とかにとって、そこでさらにじゃあ抑えて、卒業までこぎつけようっていう方が非常に選んでいるケースが多いと思います。Great, thank you. So other kind of aspects in terms of the quality of the experience is that international students get a lot of support at community colleges, just like they do at four-year universities. So for example, each of our colleges has an international student office that has international admissions, and they provide immigration advising. They're really there to hold your hand and to support you as an international student and make sure that you follow the immigration requirements of the United States. We also have counselors, and actually every one of our students is required to do an education plan. And that basically is a map from A to Z of everything you study with us. And you will meet one-on-one with a counselor, and that counselor will help you choose what courses you will take at Diablo Valley College, for example, and then what can kind of transfer to a UC Berkeley or another university. So you get that assistance as well. We also have free academic tutoring. Well, I mean, it's not free because you pay tuition, but there's no additional cost. And this is in many courses. And this is something that really is helpful for international students, for example, with academic writing and other courses. And then lastly, all of our colleges have very strong transfer and career services. The Transfer Center, their job is to help students transfer to the schools that they want to go to. And so they provide workshops and assistance in terms of how do students apply to public universities in California, a private university, or outside California. What do they have to do? They actually help students write their essays, which are called statements of intent or statements of purpose. And then we also have career services, which for students that need help finding optional practical training, off-campus work. And then they even help students with resumes, because that's different in Japan than it is in the US. So the main point is there are a number of services designed to help international students be successful at our campus, and then also when they transfer. And just briefly about our three flavors of ice cream, as I mentioned, one of our colleges is Contra Costa College. This is our smallest college. It's the closest or nearest to San Francisco, and it has the most diversity among American students. Because it's our smallest college, it also has the smallest class size, so only 24 students on average per class. So that's an advantage in terms of getting to know a professor and getting help. For STEM majors, it's a really fantastic college. It has an office only designed to help STEM majors, which is kind of unique. And then also the transfer numbers are not as impressive as at Diablo Valley College because so many more students are at Diablo Valley College. But an interesting statistic is that since 2015, 50% of the international students from CCC have transferred to Berkeley, UCLA, UC Davis, UC San Diego, and UC Santa Barbara because they have the same transfer agreements and options as a student from other colleges like DVC. Just an example of a classroom. And then DVC is our biggest college, probably the one you've heard the most about. This is where about 90% of our international students and most of our Japanese students study.
It's located in a residential area. There are lots of apartments right next to campus and 2 blocks from campus. I will show you some photos of those apartments in just a minute. DVC has the strongest student life. So there are about 75 student clubs and organizations, and international students are very engaged, very involved on campus. And this is really important for transfer. So we have a lot of clubs like Business Club, Student Government, Debate Club, International Student Club. There's a Karate Club. So some are more fun, some are more serious, but if students are involved and they're like an officer, like a secretary or president, vice president, that is something that's really important for transferring to a really top university like UC Berkeley that you can talk about in your letter to that university. DVC is most famous for being a top transfer institution. So it's #1 in California to transfer to all 4-year universities. And then it's also #1 in the USA for international students to go to UC Berkeley. This year, UC Davis is not #1, it's #2, but usually #1 for Davis. One statistic for Berkeley, since 2010, over 1,000 international students have transferred to UC Berkeley. And what's amazing is the average acceptance rate has been 38% over the past 10 years. So that is about 6 or 7 times higher than it is from the best high schools in Japan or other countries. So that's what makes DVC so attractive to many international students. And just a last slide, this is just a slide of the International Student Club from a few years ago. So DVC is kind of a beehive for student activity, really, really beautiful and active campus. And then lastly, our hidden gem that very few students in Japan and other countries know about is Los Medanos College. And this is our medium-sized college, but it's our baby in terms of international programs. They just started international programs several years ago. I just wanted to mention a few characteristics about LMC that are different from DVC. #1, it has a global mentor program. So every new international student is matched with a returning student as kind of a buddy or a mentor. And that student helps the new student in his or her adjustment to LMC. The second point I want to mention is the last one, the honors program. So unlike DVC or CCC, LMC is the only college of ours that has an honors program with their own classes that are honors courses. And what is really unique about this is it is part of a group that is connected with UCLA. So if you're thinking about if UCLA is your dream school, DVC has a great transfer record, but LMC has an incredible record. Since 2015, over 75% of students in the honors program at LMC have been admitted to UCLA. And then 2 years ago, we opened up the honors program to international students. So when you apply to the college, you can apply to honors. And one of the first 2 students is from Japan in the honors program at UCLA, at LMC. And this is just a picture of the peer mentor program. Now, did you want to review anything or keep going? Yes, I would love to. 今ね、カレッジズ・ポントラコスタにある3つのカレッジの説明、一通りしてくれましたけども、カレッジだからといって、スチューデントサービスがないとか、留学生化がないとか、チュータリングサービスがないとか、そういうのはまずありえないです。4大以降が、カレッジ以降が絶対にチューターとか、カウンセリングとか、インターナショナルスチューデントオフィスというものはあるんで、そこは心配しないでいいと思います。で、どこのカレッジにもこのトランスファーセンターとか、トランスファーオフィスみたいなのがあって、学生が4大に編入するのをお手伝いしてくれる場所があるので、気軽にそういうところに相談行くっていうのもそうですし、あとはこのトランスファーセンターっていうのが企画して、トランスファーデイって言って、ちょっとしたフェアみたいな形で4大の人をカレッジに呼んで、そこで学生さんが直接お話しできるみたいな機会を作ってくれるんで、だからそういったサービスもカレッジ独特のものがあるんで、いいと思いますよ。で、コントラコスタカレッジ。
最初お話ありましたけども、この3つのカレッジの中では一番ちっちゃいです。学生総数っていう意味では。学生総数、今現在多分ね、6000人とかそんなもんだと思います。で、留学生が50人とか、そんな程度なんですね。ちっちゃいカレッジです。ただ、STEM、ここにも3つ目、4つ目にあります。STEM ってあるのは、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、あとマスマティクス。この理系の分野に非常に力入れていて、STEM 系は結構強いっていうふうに言われてます。だからその分野に興味ある方とかには非常にいいオプションだと思いますし、この3つのカレッジの中では UC バークレーに一番近いのもこのコントラコスタです。車で10分15分で着くレベルにあるんで、ちょこちょこバークレーに遊びに行って何するかっていうのもありますけど、ちょろちょろバークレー見ていって、インスピレーションをもらうとか、モチベーションを上げるっていう意味では、いいかなっていう気はしないでも、あとはちっちゃいんでね、こじんまりしたところがいいっていう人にはお勧めできるかもしれないですね。その上で STEM に興味がある。で、ディアブロバレーカレッジがやっぱりこの3つの中では一番有名ですし、大きいカレッジになります。学生総数が大体2万人前後。コロナで若干ね、上限してますけれど、2万人前後いて、留学生大体今900人ぐらいいるはずです。だからほとんどの留学生はこの DVC に在籍してます。このカレッジの中では。で、ディアブロが一番有名なのはやっぱりその編入に関することだと思うんですけれども、今年は残念ながら UC デイビスに対して2位だったんですが、この20年ほどずっとバークレーに対しては編入者数1位です。毎年250から300名ぐらいバークレーに編入していて、そのうちの大体100名前後が留学生です。で、この10年ぐらいのデータを見ると、出願した学生の大体 38% ぐらいがバークレーで合格をもらってます。ディアブロから出願した人も。で、この数値っていうのは普通の高校だと大体 5% から 7% ぐらいです。バークレーの合格率。だからそれと比べても、やっぱり地元のコミカレっていうので、かなり多くの方がバークレーに進学していっているのがわかると思いますし、学生数が多いっていうことは、提供できるクラスの種類も増えます。と同時に、いろんなそのスチューデントオーガニゼーションっていうのも数が増えます。だから学生多いところがね、なんとなく苦手だっていう学生もいるんですけれども、多い学校には多いなりのそういったアドバンテージっていうのはやっぱりあると思います。オーガニゼーション、クラブ活動がいろいろあるとか、クラスがいっぱいある。そういった意味では、確かに選択しやすいカレッジ、あと場所も非常に治安のいい、住宅街にあるんで、あと歩いて15分圏内にほぼ全て必要な買い物をする場所が揃っている。利便性は非常に高いカレッジですし、編入考えているっていうのから、州内、カリフォルニア州内の4大に限らず、州外の大学にも毎年かなりの数の学生さんが編入しているんで、やっぱり選びやすいですし、いいカレッジだと思いますね。で、最後、ロスメロノス。こっちはね、もう多分日本とかだったら、ほとんど知ってる人がいないカレッジだと思うんですけど、この3年、5年ぐらいで、キャンパスの中のビルが非常に、リノベーションとかやって、めちゃくちゃ綺麗です、今。個人的にこの3つのカレッジの中で、僕、パッと見で一番見た目がいいのは、ロスメロノスだと思ってるんですが、場所が3つの中で一番離れてるんですね。サンフランシスコ市内からは。離れた分、若干アパートも安いような気はしますけれども、市内まで1時間ぐらいはかかります。コントラコスタが30分、ディアブロが40分、45分比べると、ちょっと内陸部に位置してるんで。ただ、そのカレッジのランキングつける雑誌とかではかなり高評価いただいてますし、留学生もね、今数十人しかいないんですよ。だからこのグローバルメントープログラムって言って、すべての新入生の留学生に対して、留学生だったりアメリカ人を1人つけて、先輩後輩っていうのもあるんですけど、分かんないことを助けてくれるっていう人が1人必ずつくっていうようなシステムもあるんで、非常にそういった意味ではいいかな。で、一番アカデミックで有名なのはこのオナーズプログラム。日本語で言うのも難しいですね。オナーズ。成績優秀者だけが入れる特殊なプログラムがあるんですけれども、そこのオナーズから UCLA に出願している方が 79% 受かっているっていうのはやっぱり非常に高い数値だと思うんで、そういったちょっと、私はオナーズで頑張ろうとかって考えている人には、そのオナーズも含めて、このロスメロノスっていうのは考えるオプションとしてはいい学校だと思います。Okay, thank you. And the last section is options. So I'll just kind of review options for how you can be admitted, where students can live, what they can study, and then of course, where students transfer. So to be admitted, there are 4 basic requirements. Number 1 is application fee. Number 2 is high school graduation. Number 3 is English language proficiency. We have a
a very comprehensive document that we can share on our website. You can visit that. And number 4 is financial support evidence. So again, no SAT or ACT, essay, interview, anything else. So if you meet the admission requirement, we are required to admit international students. So it's very clear in that regard. We also have different start time options. So like most universities in the US, they have a fall semester, which is usually August or September. Ours started August 23rd this year, and it goes through December. So that is the most popular intake for students to come. We also have a spring semester, which for us is January to May. And then we also have, we've had bridge programs, which are, there are actually 3 other intakes. There's a summer bridge, which historically with students from Japan has been very popular. So that's late June to August. And then fall bridge, October, December, and then spring bridge has been March, April. The bridge is basically admission to DVC. It's an I-20 from DVC. The difference is it's kind of like, instead of jumping into a swimming pool and swimming, it's like putting your toes in the water. You take 2 courses, 6 units, but what's nice is these are general education requirements that transfer to all of the University of California system. So they're required for your major, but it's nice because you get to kind of have a soft landing or easy transition before going into a full semester. You get to make friends with other international students, and there's a lot of support outside of the courses. So you have workshops and study aids to help you in terms of academic skills support. So altogether, we actually have 5 intake options during the year. We have pretty much every program you can imagine. Our most popular with international students are these 5: business, computer science, engineering, biology, and psychology. And also, even if you want to study a major that we don't have, it's still possible to study something different. So for example, food science is becoming very popular recently. We don't have food science, but students can study like nutrition or chemistry at DVC, for example, or another college, and then they can transfer to UC Davis, for instance, in food science. So the point is, you can pretty much study anything by starting at our colleges and then transferring to a 4-year university. These are examples of apartments that are within 1 to 2 blocks of DVC. So they're just about a 2 to 5 minute walk to campus. I just wanted to show you an example. The top row is one very popular apartment. And the bottom row is right across the street. Don't worry about the cost on here because they changed a lot, and it really depends on the size of the apartment, a lot of factors, but I just wanted to give you an idea of what they look like. So some apartments are unfurnished. That means there's no furniture. Other apartments like interresidential, they come furnished, which is convenient for international students that don't have time to buy furniture. And these are typically 2 and 3 bedroom apartments you share with other students. So these are also 2 blocks away from Diablo Valley College. And then lastly, we have a very big American host family network that's for all 3 of our campuses, like an umbrella over all 3 of our campuses. This is not our program, but it's been a very close partner, so to speak, for about 20 years. And so we've had hundreds and hundreds of students live with family. What's nice about this is, especially for like Bridge, it's a nice way to start your studies in the US because you don't have to marry a family forever. You can just spend 2 months, and then after 2 months, you can then move to an apartment and rent for 6 months or a year with your friends. But it's a really unique cultural experience, linguistic experience for language skills, something that I've done personally in different countries, and I strongly recommend it, even if for a little bit. And another nice saying is the price.
Right now, the cost is $900, and that includes 2 meals, Mondays through Fridays, and 3 meals on the weekend. So for $900 for a private bedroom, internet, laundry, water, and then a lot of meals, it's a really good economic deal. I'm going to say one more thing now, okay, and then I'll go to transfer. So maybe you can interpret after this. The last thing I wanted to mention before transfer is that many of our international students work on campus in cafeteria. Here's an example of culinary arts at Diablo Valley College. We have our own restaurant, so students can get practical experience working in that restaurant while they study. Students work in the international office, the president's office, the marketing department. They do campus tours in the transfer center, all over campus. So that's very, very popular among international students. And then also, just as with other universities and community colleges, you can also work off campus. And we even have something called curricular training, which in the Bay Area is really popular. So for example, for computer science majors, there is an internship that you can work with, for example, a web development company, and you get academic credit and you get practical experience. So that's a very popular component or aspect of studying with our colleges. Okay. Sure. 今最初、アドミッションのクライテリアの方だったと思うんですけれども、基本NIC さんから来る学生さんは、ね、18歳以上であったり、高校卒業してるんで、アカデミックに関する問題っていうのはまずないです。高校出てればまず問題ないです。で、もしくは18歳超えてれば、もう高校の成績とかそこら辺はもう関係ないんで、だから結局はもう英語力だけの部分になってくるんで、これらの、トフルであったりとか、IELTS とかそういったものを取っていれば、高校の成績は関係なく入学基準っていうのを足します。というのも、州立のコミュニティカレッジなんで、原則18歳以上誰でも勉強できる環境を作らなきゃならないっていうルールがあって、で、そのルールを留学生にも適用してます。だから基本もう16歳以上で高卒、または18歳以上で、これらの英語力があれば、留学生全員 OK です。で、ここのカレッジは全部セメスター制でやってるんで、年間2回のインテークしか原則ないんですね。じゃあ、8月の末から始まるフォールセメスター。で、1月の中旬ぐらいから大体始まるスプリングセメスター。この2つが通常のインテーク、入学の基準になります。で、ただ、留学生の場合、この8月、7月っていうのはなかなかね、自分の国での卒業のタイミングとマッチしないケースとかもあるんで、今現在、年に3回アカデミックブリッジプログラムって言って、7週間から8週間、大体2ヶ月の短期のアカデミックプログラムもやってます。だから例えば NIC がじゃあ来年の4月に終わったとして、8月まで待たないでも、この6月から始まるサマーのアカデミックブリッジに参加することができるというような流れです。だからアカデミックで入れるタイミングっていうのが、フォールセメスター、スプリングセメスターの2回プラスアカデミックブリッジが間に3つあるというふうに考えてもらえればいいと思います。で、ポピュラーメジャー、専攻に関してはやっぱりもうエンジニアリングとかビジネスとかそういったものが一番人気です。ただ、スティーブンさんも言ってましたけれども、カレッジにない専攻を勉強しに来て4大に行く人っているんですね。だからよくこの専攻ありますかって聞かれるんですけど、答えが難しい時があるのは、例えば今例で出たのはフードサイエンスっていうメジャーありますけど、いや、フードサイエンスはないです。ただ、ニュートリション、栄養学を勉強して、フードサイエンスで4大に編入することができます。ややこしいですよね。あと、じゃあ、ホテルアドミニストレーションとかもないです。ただ、サンフランシスコステートであったり、サンディエゴステート、あとはユニバーシティ・オブ・ネバダ・ラスベガスのホテルアドミニストレーションに編入していくことができるんですね、その専攻で。だから自分が行く学校にその専攻がぴったしなかったとしても、トランスファーが目的っていうんだったら対応可能なケースがあります。もう極論言えば、航空学とか飛行機乗るやつ、カレッジで置いてるところ結構ないですけれども、ディアブロから飛行機の専門の大学に編入している学生とかもいるんで、なかなかだからそういった面では、面白いですね。メジャーがだから少なかったとしても、この勉強できる分野っていうのは100以上通常あります。専攻はね、60ぐらいしかないんです。で、ハウジングに関してはもうアパートかホームステイ、寮がないんで、アパートかホームステイになります。で、
アパートの場合はこういったもう普通のアパート、学校の目の前にあるアパートを自分で契約していく。もしくは、ルームメイト探している学生さん常々いるんで、そういったところに声かけて、お部屋に間借りさせてもらうっていうケースが多いです。だってその場合、現地にいないと契約できないんで、それが難しいっていう現状があるんで、多くの留学生は一番最初の学期はホームステイまたはインターレジデンシャルっていう、次のスライド。Could you show the interresidential slide? インターレジデンシャルっていうのは、この地元のアパートをこのインターレジデンシャルっていう会社が借り上げて、ベッドリネンとかお皿とか、全部必要なテレビのケーブルとか Wi-Fi とか全部入れて、留学生にまた貸ししてるサービスになります。だからこのインターレジデンシャルの方だったら、ウェブサイトを通じて日本からも契約できます。普通のアパートは現地にいないとね、契約できないです。ここは日本からも契約できるっていうので、一番最初の学期に滞在するとかっていうので利用している方が多いです。で、日本からの留学生、やっぱり一番多いのはもうホームステイです。で、他のホームステイとかはね、1学期契約とかってやってるところもありますけども、ここは最低2ヶ月で切れるんで、もうまず最初はじゃあホームステイ2ヶ月分申し込みして、その間に延長するかどうか決めたり、2ヶ月ホームステイやってる間にアパート探しに行ったりっていうので来る留学生が多いと思います。で、ディアブロで限って言わせてもらうと、多分、留学生の7割方は長い目で見れば学校の目の前にあるアパートに引っ越してってる方が多いです。ホームステイでね、2年間とかっている人もたまにはいますけど、決して多くはないです。ホームステイ数ヶ月もしくは半年ぐらいやって、その間にアパート見つけて移る。で、在籍中にお仕事ってバイトか。キャンパス内でバイトすることはまず留学生として大丈夫ですし、キャンパスの外でバイトすることも学校の許可が出れば OK です。原則、自分の専攻にまつわる分野だったら、学外のバイトも許可出るケースが多いです。で、あとは、こう下の方にあるカリキュラープラクティカルトレーニング。CPT って通常言われるんですけれども、日本語的に言えばインターンとかが一番近いと思います。在籍中に学外でこういったお仕事をして、単位がもらえるっていうシステム。サンフランシスコっていうこともあって、あとはカリキュラムとの兼ね合いもあるんですが、ウェブデザインとか、これクリナリアーツ、料理の方とか、そういった分野で CPT やってる方は結構多いです。あとは、留学生は OPT、オプショナルプラクティカルトレーニングって言って、留学生ビザを持ったまま、カレッジ卒業後1年間アメリカでお仕事することができます。1年間。で、OPT1 年じゃあやって、その後に4代の3年時にまた編入するっていうこともできます。2年間カレッジやりました。OPT1 年やりました。で、また4代に行ってまた2年やるっていうことができます。で、やってる留学生は決して多くはないですけども、ポツポツ言います。で、いい経験になると思うんで、興味ある方はぜひね、OPT とかやって、OPT っていうのは学位を取れば1回できるんで、カレッジ2年で OPT1 年。バチェラー取りました2年、4代卒業しました。また OPT やって大学院に戻るとかっていうこともできます。だからそういった制度もあるんで、活用して勉強だけじゃなくていろんな経験をしていってほしいと思います。Okay, and for the very end of the presentation, I just wanted to talk about transfer options for all of our students, but specifically international students to other universities. So I just wanted to highlight the outstanding universities in California. So this is a ranking from last year for public national universities in the US. And as you can see, 6 of the top 10, 11 are in California. So that's really important in terms of the value of a degree from those institutions. And just real quickly, just to help you kind of understand the state. So we have 32 public universities in California. 29 out of 32 we have some type of a transfer guarantee to 29 out of 32 public universities in California. So I think for your parents, that's very reassuring to know that as long as you're an average to very good student, you are going to have guaranteed transfer options in California to public universities. And then also you can apply to your dream school in California or outside. The most popular program, there are 23 CSU, California State Universities, San Jose State, San Francisco State are 2 examples. Cal State East Bay are nearby. It's
if you have at least a 2.0, in most cases 2.5 grade point average, which is kind of C to low B, and one of 40 majors, you can get what's called a degree with a guarantee to transfer to those UCs, CSUs. And then there are 9 University of California schools that have undergraduate or bachelor's programs. 6 of them have a tag. T is transfer, A, admissions, G, guarantee. And tag is like one ticket that you get, and you can choose any of those 6 stars, Davis, Santa Cruz, Merced, Santa Barbara, Riverside, and Irvine. And as long as you have a minimum of 3.0, in many cases, it's like a 3.2 grade point average for UC Davis, for example. What's really magical is after 30 units, about 1 year with us at DVC, for example, you apply early to that tag university, and then you get a decision, a conditional admission early to UC Davis, for example. And then the condition is you cannot go to the beach and relax for a year. You have to finish at DVC, maintain your grades above 3.2, and then you have a guaranteed admission to go to Davis the following year. It's like making a reservation at a restaurant 1 year in advance. That restaurant is saving your seat for you. So that's one tag you get to use and choose. But you can also apply to UC Berkeley or Stanford or University of Texas or University of Washington. You can apply anywhere else as well, but you have guarantees that you know you can go to. So that's what's so unique about California, is the number of high quality universities and this transfer guarantee system. That other states have something similar, but not as much. Another advantage of starting in California colleges is that 100% of our courses transfer to UCs like UC Berkeley. That is not necessarily true for community colleges in other states if students want to come to California. So there's an advantage in starting in California. And then the last couple slides, this is kind of a representation of where our international students transfer. 90% of them stay in California. So these are UCs, private, like San Francisco and USC, the CSU, San Francisco State, CSU East Bay, San Jose State. So 90% of our international students stay in California, but then every year about 10% leave California. So these are universities where they regularly transfer. We had one student go to MIT, I think from Indonesia 2 years ago. I didn't put it on the map because it's only one student. So I want to be honest with you. So this is where students typically transfer. And then just a few quotes from 2 Japanese students. One is a current student, or was a current student at DVC, and one just transferred to a California State East Bay. She got a scholarship, a global honors scholarship to transfer. I can share these. These are on our website. We have many more testimonials on our website. But as you can see, they talk about the quality of the experience at DVC in this case, how helpful and the colleges were in terms of supporting them for transferring, whether it's the international office or the counselors. So we can visit our website, which I put in the chat and on my last slide, to see more testimonials. And then the last slide, I wanted to show you this. Nelke, you have not seen this because this is 2 days ago, been updated, and this is not final yet because students are still completing transfers. But so far, for this fall, mostly is for September, we've had 25 students from Japan at Diablo Valley College transfer to these universities. Their average grade point average was a lot better than I did in university, 3.9. So that's incredible. 11 out of 25 transferred to UC Berkeley. And that's not admitted, that's actually go to UC Berkeley. 5 went to UCLA, 2 UC Davis. So there are guarantees to Davis, a guarantee to Irvine. San Diego State is a CSU, California State University. UC San Diego 1,
sorry, it's in UC Santa Barbara 1, and then University of Minnesota, I guess they like cold weather, 1. So just wanted to show you an example of, highly successful students from Japan that have transferred this August or September. This is so far to 4-year universities. And I will end it there and I will stop talking. And Naoki may want to summarize again, and then I look forward to any questions. Here's our website. I also put the website in chat. You can view a lot more information, our brochure, our videos, YouTube channel on our website. So I will stop talking. Naoki, did you want to summarize anything real quick? 最後、トランスファー編入に関してお話ししてましたけれども、多分皆さん気になってるのは、コミカルでね、あまりよろしくない成績とかどうなるんだとかっていう不安な部分もあるとは思うんですが、カリフォルニア州のコミュニティカレッジはトランスファーアドミッションギャランティー、編入協定って言っていいのかな、地元の州立の4大とはその編入協定があるんで、一定基準の成績を超えると必ず大学には入ります。で、CSU、カリフォルニアステートユニバーシティに関しては最低 2.0、コミカルで 2.0 あればどっかしらの CSU には入れます。だいたい CSU、カリフォルニアステートユニバーシティで 2.0 から 3.5 あれば入れるように設定されています。で、UC に関しては、一番低いところで 2.7 か 2.8 ぐらい。で、上で 3.5 ぐらいあれば、必ずカリフォルニアのコミカルから UC に入れるっていうふうになってるんで、UC の場合タッグっていうのを使うんですけれども、カレッジに入りました、1年間経ちました、30単位あります。その30単位をもとに、一旦仮申請しておくと、4大の方から回答が来て、はい、じゃあ来年秋学期に来てくれていいですよ。ただし、この1年間でそのカレッジで何単位これらのクラスを取って 3.0 以上取っておいてね、みたいな形で結果がもらえるんで、タッグ、トランスファーアドミッションギャランティー使う、使わないは学生の自由ですけれども、一応使って自分の行き先確保しておいて、その上でじゃあさらに自分が本当にもっと行きたい学校があるんだったら、そっちにも出願したっていいわけなんで、ここら辺をうまいこと活用して、4大に出願している方が多いです。で、編入先としてやっぱり CSU と UC っていうのが多いとは思うんですけれども、アウトオブステートに行ったって別に問題はないんで、だから興味ある学校がニューヨークにあるとか、ミシガンにあるとかっていうのをどんどん行ってもらっちゃって結構です。この地図ね、ある通り、なかなか著名な大学を映ってますよ。ユニバーシティオブミシガンとか、中西部で一番いい州立大学の一つですし、あとは IB リーグのコーネルとかブラウンとか入ってますよね。だから、行き先っていうのはアメリカだけで3000ぐらい大学あるんで、カリフォルニア州、確かにいい大学多いです。州立は特に全米でトップレベルって言われます。ただ、他の州も含めて、どこの学校に行こうか、UC がいいのか、テキサスがいいのか、ニューヨークがいいのかっていうのを、じゃあせっかくね、カレッジで2年間あるんだったら、その間に友達と一緒に相談するもよし、教授に相談するもよし、あとはじゃあ冬休み、夏休み使って、こういった他の州の学校を見に行くもよし、その上で本当に行きたい学校、やりたい勉強っていうのを見出して、いい学校を選んでほしいなと思います。そのいい学校っていうのはもう人によって違うと思うんで、バークレーの人もいれば、ニューヨークの学校の人もいるでしょうから、そこは自分でね、判断していってほしいと思ってます。で、このテスティモニアルとかはね、ウェブサイト見てもらえば載ってるんですけども、で、これ最後、ジャパニーズスチューデンツがどこにトランスファーしたかっていうところで、やっぱり UC バークレーが非常に今年、多かった。から、あとは UCLA5 に、大したもん、アベレージ GPA3.9 ちょっと鬼ですけどね、マックス 4.0 ですから。だからしっかり勉強してくれてる証拠だと思いますし、今までのじゃあ NIC から来た学生さんがしっかり成績残しているんだったら、今ここでね、セッション出てる皆さんも多分来年、再来年、ディアブロとかカレッジ来ても成績多分しっかり残せるはずなんで、編入自体はね、決して難しくないです。だから、せっかくあるじゃあ2年間の間に、本当に自分が行きたい学校がどこなのかっていうのを見出して、正しい編入先、自分にマッチした編入先っていうのを選んでもらえればいいかと思います。はい。That kind of wraps up my summary too. Okay. So I think if there's any time for questions, I'm happy to answer questions. Just 100 yen per question discount today. はい。ぜひ質問してみてください。どうぞ。はい。かなこちゃん。Hello, my name is Kanako. I would like to know about the class. So, how late the online class and on-campus class in DVC?
Yeah, good question, Kanako. Thanks for the question. So right now, this semester, students have the option of studying in Japan. For example, you can study online, or if you want to come to the state, USA, you can come here and you must take one class that has face-to-face in person, but the other classes can be online. So you have two options, either stay in Japan and study online, or come and one class must be with an in-person element to it. But this may change for January. It may change, we're not sure. Okay. Thank you. You're welcome, good question. はい、ゆうきくん。 Okay, hello. My name Yes, is thank you, Naki. Nakashima. And I want to know what is the difference between the community college and ESL class. And some university has ELS class, right? Yes, so good question. So usually ESL or intensive English is before community college. So students would take intensive English. So it's like step one. But your English sounds excellent already. But if students already have the English requirement, they can come directly into Diablo Valley College, and then they can transfer. So that would be intensive English, community college, university. I see. Thank you. Yeah. あやのちゃんどうぞ。 Hello, I'm Ayano. I know. And I want to major in communication study in four-year university. So, and I want to know the characteristic of the DVC's communication study. So I don't know exactly the characteristics for DVC's communication study. I can maybe Naoki could get back to you with specific information like the website. And like there's probably information about like the classes, specific classes, because DVC has about 100 majors, programs. So I don't know all the details, everyone. So Naoki, could you get back to Ayano about that, or NIC maybe, I'm not sure. Thank you. I think Naoki just put the link in the chat there. And also you can, Ayano, you can look for all of you on our website, you can access the catalog. The catalog is the official list of all majors and all classes and descriptions. So you can read about, culinary arts, business, communication studies, everything on the catalog. That's free and open to you. Okay, thank you. Okay. I'll take it. Yeah, great. 他には大丈夫そう？せっかくなんでね。はい、しゅんのすけくん。 Hello, my name is Shunosuke. Hi, Shunosuke. If I take summer bridge program, how much does it cost? So we are discussing some changes to the bridge structure, but because it's the basic answer is because it's two courses right now. This year, two courses cost about a little more than $2,000. I don't know, every year, the tuition may change a little bit. So right now it's 2,000, but for next summer and fall, it may change a little bit. So I don't know exactly. So about that amount. Okay, thank you. Yeah. はい、他にはいかがでしょう？あ、やのちゃん？ I'm Ayana again, and I want to, as a future job, I want to
be entertainment. I want engaged entertainment. So I need some diverse community or connection. So Yeah. how do you think in this point in DVC College? Yeah, so I think that's one of the strong points about DVC. I was very surprised to see so many students from all over the world involved in campus activities. Like the student clubs are about 75 student clubs, and they're very active both on campus and in the community. And I know they're like the theater, arts, drama, communication program is very strong, and they also do programming. So you will have many opportunities to find connections that are interesting to you. And also for all of you, even if there is not a club that you want to join, you can create one. And sorry, the lights are going out. When you create your club, then it looks really great on your resume in terms of leadership skills and creativity. Sorry, my office lights are turning off because I'm not moving. So hold on, let me move. Let me dance. Good question though. クラブ活動なんですけれども、学生さんが2人か3人集まって先生1人ゲットできればなんか自分で新しいクラブ作っていいとかってルールあるんで、結構前 NIC の学生さんが剣道部がなんか作りましたよね、ディアブロで。で、UCLA に勝っちゃったっていう剣道部がなんか、こんなカレッジ画でなんか結構話題になってましたけど。だから自分でそういったアクティビティもし興味あるのがいて何人か友達集めれるんだったら自分自身でそういったのをクラブ活動を作るっていうのもオプションとして考えて楽しいと思いますよ。I wanted to mention, Ayano, your question reminded me, one of our students, alumni from Japan, he was admitted to UC Berkeley, and I think he was communication. And because of his close relationship with professors at DVC, they actually suggested that he also consider San Francisco State. So he ended up connecting with faculty at San Francisco State and decided not to go to Berkeley, but to go to San Francisco State. And he is still in the area, lives in the area, and he was a communication major. So the point of that is it's important to also connect with students, but also teachers. And it's not always about the ranking of the university. It's really more about the right fit, the right match, and the strong department that you're interested in studying for. Yeah, I see it. Thank you. Yeah. I'll see you on TV someday. Thank you. I do that. Okay. All right. はい、他にはいかがですか？今日のセッションが海外の先生とのセッションの一応最後の日になってます。ラストチャンスだと思っていろいろ聞いてください。大丈夫かな？はい。Thank you very much, Stephen. Thank you. Are there any final last message to this session? No, I just wanted to say, first of all, thank you to NIC for the opportunity. Naoki, thank you for helping. And thank you to the students for paying attention and listening, and congratulations to you. I know it's an exciting time. You have another year and then you're going to be deciding your future. So congratulations that you have many opportunities ahead of you and many adventures, and just again, try to find the right fit for you in terms of, we would love to see you all at DVC or our colleges, but and honestly, it's what's most important is you find the right fit for you where you can grow and be happy and successful. So we're here to answer any questions anytime. And of course, you have NIC full support, and Naoki is there in Japan. So thank you. And I look forward to hopefully seeing some of you and then being in touch. 直樹さん、何かあります？いやー、皆さん18歳、19歳ぐらいの方たちですよね。
いいですよね。これからですもんね、アメリカね。楽しいですね。そうか、アメリカ、イギリスもまだ分かんないですもんね。留学生が多分いろんな人からもね、話聞いたと思うんですけど、基本楽しいです。新しいものを見たり、いろんな文化触れたり。で、ただ個人的には留学生活7割は多分苦痛だと思うんで、だからここにいる学生は基本僕は全員ド M だと思います。めちゃくちゃ苦痛です。ただ、残りの2割、3割がめちゃくちゃ楽しいんで、自分が好きなことを勉強できるってやっぱり単純に幸せなことだと思うんで、まだね、決まってない人いっぱいいると思います。全然いいと思います。アメリカだったら一般教養をね、のんびり1年、2年やってる間にいろんなクラス取れますから。で、僕も専攻とか関係ないです。スペイン語取ったりとか、人類学取ったりとか、宇宙学取ったりとか、普通に面白かったです。全く専攻とは別の分野でしたけど。で、そういったクラスを取る上で、なんかまた新しい興味が発見されたりとか、それが多分、勉学のいいところ。基本楽しいですから。だから今はね、とりあえずやる勉強、その英語でイングリッシュ、英語の勉強であったりとか、アカデミック取ってる人はアカデミックしっかり勉強して、あと年寄りからのアドバイスとして言わせてもらえれば、新聞でもネット記事でもいいですけど、いろんな海外の新聞だったり、読んでみて、世界で何が、どういうことが起こっているかっていうのを知識として蓄えておくことは、今後何を専攻するに対してもプラスになると思います。で、アメリカなりイギリスなり行くと、それこそクラスメートでね、今話題になっているアフガニスタンであったりとか、いろんな方います。カリフォルニアだったらサンディエゴの方行くと、アフガン出身の学生さんいっぱいいます。移民がいっぱい行ってるんだちの方。だからいろんな国から来てる人に会えて、それぞれの国の話題でお話できると、向こうの人もやっぱり嬉しがるこの子うちの国のこと知ってんだ。そしたらやっぱり友達作りもやりやすいし、あとクラスでディベートとか討論もしやすくなるんで、だから自分の勉強をする大切ですけれども、それ以外、自分が今現在興味ないかもしれない世界のこととかいろんなこと、幅広くね、できればね、深く勉強できることが理想ですけど、まずいろんなことを勉強して、知識を蓄えていってくれればなと思います。で、年末11月ぐらいまでに進路決めるんだと思うんですけども、多分ね、進路決定の1週間ぐらい前になるともう決まんねえやっていう人出てくると思います。もう決めようがないとか。その場合はね、結構気楽に決めるのもありだと思います。特にアメリカだったら学校っていうのは学期ごとに転校できるんで、極論を言えば。だから A のカレッジ行って1学期で違うカレッジに行ってもいいです。極論を言えば。めんどくさいですけど、書類やらなきゃなんない。ただ、物理的に可能です。だから、あくまで来年の夏、来年の秋に行く学校を決めてるだけって考えれば、気分的にちょっと楽になると思うんで、その上で自分にマッチする学校をまたね、おいおい見つけていけばいいとは思いますし、だからそこら辺はまたね、染谷さんであったり、関口さんとか NIC のスタッフ、いろんな人に相談して、学校を決めていけばいいんじゃないでしょうか。で、その上でね、また来年とかで、現地で、ひょっこりサンフランシスコとかどっかで遭遇できることを楽しみにして、やっていきたいと思います。はい。ありがとうございます。皆さん。はい、ありがとうございました。Thank you very much, Stephen。学生の皆さんも直樹さんにね、ありがとうございます。Thank you very much。ありがとうございます。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。Stephen, may I talk a bit short session with you and Naoki? Oh, sure. Yeah, please. Yeah, we'll Thank you. はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。